welcome to the pre-match press conference, Buriram United versus Shabab Al Ahli for the ACL Elite Finals. I would like to welcome both Buriram head coach along with the player, and I'll kick off this press conference by asking the coach to share his thoughts on the game and on the upcoming opponent. Coach? Yeah, good morning everyone. It's a real honour to be here in Jeddah for the finals, so we're really looking forward to it. As regards to the game, it's a very big game for our football club. We're very excited to be here. We've overcome many hurdles to reach this stage of the competition, and we're here to compete. So we're looking forward to the game. We know it's going to be a big task for our football club, but we're ready to play and bring our football and really challenge our opponents in the next game. Thank you. Same questions to the player. Yeah, again, good morning. Obviously, for myself, it's good to be back again, and for the football club to be from Thailand to be in the quarterfinals 2 years in a row is a great achievement. And we're really looking forward to tomorrow's game to put in a good performance and hopefully go one step further. All right, just make sure to state the media or the organization you represent. Okay. عبد الغني عوض جريدة الرياضية. عايز أعرف طموح الكابتن جاكسون مع فريق بطل تايلاند، طموحه في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويعني عايز يوصل لفين؟ هل جاي لمجرد المشاركة فقط أم لتحقيق نتيجة إيجابية لأول مرة في تاريخ النادي؟ شكرا. Yeah, 100% we want to go as far as we can in the competition. Like I said, we've overcome many hurdles to get here, many big games. You know, the last game against Melbourne City, enduring 100 minutes with 10 men, has enabled us to be here in the final series. So we're not here just to take part, we're here to compete. We know it's going to be a tough ask, of course. Every game at this level is very, very difficult. But we're certainly here to compete. We've had the privilege of watching our opponents live before we play. We know it's going to be a very, very tough game, but listen, we've got good players, we've got a good team, and we've got a good spirit within that team. So, yes, we're certainly here to go as far as we can. All right. Please. Hi, Giffey from the AFC. Question for Kenneth. Obviously, you were here, as you mentioned, you were here last year, 1 year ago. What would you say is the difference between that team and this team now in terms of the composition of the squad, in terms of having that experience last year helping you this time around? Yeah, it's always it's always hard to compare teams. But obviously, if I have to, then I'd say we're a bit more mature this year. We have that experience from last year, and that'll help us tomorrow. But ultimately, it's a new game tomorrow. We need to show it again, what we can do. Like the coach said, we've gone through the group stage and the knockouts, some really tough times, and we've come through. And that will really help us tomorrow. And you know, we're just looking forward to the game. We know it'll be a tough game. You know, a team from the UAE playing in Saudi Arabia. It's more, they're more used to the climate, but you know, we're fit boys and we're ready to perform. مرة تانية عبد الغني عوض جريدة الرياضية، والسؤال يمكن بعيد شوية عن النواحي الفنية. عايز أعرف انطباع الكابتن عن الأجواء في جدة، وهل هو مرتاح نفسيا؟ هل عايز أعرف أكتر شيء أعجبه كمان في جدة لو قام بزيارة أو حاجة. شكرا. Yeah, I think the thing what strikes me personally when, you know, having been my first time here, this competition is the magnitude of what the competition is. You know, the stadium, the organisation, everything around is top class. We know I didn't expect anything less, but when you're here and you see that, the organisation, the people here for the press conference as well,
The stadium sizes and the facilities is fantastic. So that gives us a real excitement as a club to go and compete. And like I said, we want to stay in this competition. So we want to be here as long as we can. We want to see it out, and we really want to give a good account of ourselves, and not just enjoy the surroundings, but really utilise it and use it as a platform for us to elevate our performance as well. Obviously, you said this is your first time here. May or may not be aware of what happened last year, where the West team dominated against the East teams. But as we saw from yesterday, the level is the gap is a bit closer this time around. Do you feel that the East teams are on a higher level and closer, able to compete with the West team this time around? Yeah, I think looking at the game last night as well, it's what I've seen here, watched the games since I've arrived, and there've been some excellent games of football, really entertaining games. You can see the tactical elements of the games, but you can also see the individual flair of certain players as well. So all that together makes for a really good game of football. For us, we always look at our opponents, and there's no doubt that the opponents at this level is, individually and collectively very, very high. But we have high expectations of ourselves. We have a certain way of playing. We've introduced that since I arrived at the club as well, and that's growing all the time. Our discipline, our structure, combined with the individual qualities of our players as well, makes for us to be a dangerous team. But we're under no illusions. We have to be at the top of our game to compete with anybody at this level. And that's what we're preparing to do. Be on the top of our game, understand our opponents, but really be true to what we believe in and how we want to play. So, that's what we're aiming to do. And if we do that, then, we'll hopefully get another good game of football tomorrow, and we can have some success. Tarek Boussaha, SNTV. My question to Mr. Jackson. Tell us about your preparation for Shabab Al Ahli and what you know about this team. Did you have any idea about the UAE football style? Thank you. Yeah, like I said, we part of our process in how we work for every game, for every opponent, is to analyse them in depth. Myself and my coaching team do that very well. We try and uncover every avenue of what the opponent will bring to the game and where we can exploit as well. Like I said, I had the privilege of watching the game here against Tractor. So we know they're a very, very good team, but we've certainly identified some areas where we feel we can exploit as well. We know they have dangerous players, particularly on the forward line as well. How they like to play, it's very clear to us that they have a certain structure in how they attack and where they want to attack. And like I said, also they've got that individual flair with the players as well. So, yeah, we have a clear idea of how we can combat that and how we can implement our game on tomorrow's match as well. So, without me going into too much detail for you there, that's just a little bit where I feel we can be successful. If there is any question, yes, please. Okay. All right, that's all for the press conference. Thanks for your attendance. Thank you. Thank you.
versus Buriram United for the ACL Elite Finals. I would like to welcome Paulo Souza, Shabab Al Ahli head coach, along with the player Walid Abbas. And I'll start with the coach. Coach, could you please share your thoughts in the game? Pleasure to be in prazer ter aqui nesta fase desta competição, meritadamente, por tudo aquilo que nós temos vindo a fazer, algo que tanto os nossos jogadores como o nosso clube trabalha para estar aqui e tem que estar aqui nestes últimos desafios todos os anos. سعيد للغاية بالتواجد في هذه المرحلة من البطولة بما تم تقديمه مني كلاعيبة وكنادي والعمل بشكل مثابر بالسنوات الطافت. Como tem vindo a acontecer, todos estes jogos nesta última fase desta competição têm sido jogos bastante equilibrados, que é assim que me parece que amanhã vai acabar por acontecer. كما شاهدت جميع المباريات متوازنة وما أعتقد وفي حد ظني أن هذا ما سوف يحدث غدا. Temos adversário bastante elevado em termos de desafio. خصم متطور للغاية وتنافس بالنسبة لنا. Uma equipa que tem uma cultura e sentimento de vitória bastante elevado, são vários anos consecutivos a ganhar no seu país, fez uma primeira fase desta competição muito boa, com os oitavos de finais extraordinários, onde merece a presença por mérito, por toda a qualidade que apresentou até agora e poder competir nos quartos finais. هو فريق للسنوات الأخيرة خصم صعب وفريق في السنوات الأخيرة هو كسب العديد من البطولات داخل بلاده وهو أظهر الاستحقاق للتواجد في دور الثمانية وهذه المرحلة. O meu colega Mark organizou, trabalhou e conseguiu uma equipa muito organizada defensivamente, bastante humilde, muito consistente no seu trabalho, na sua organização defensiva. Em termos ofensivos é uma equipa com processo simples, mas com jogadores possessivos, eficazes, com jogadores, alguns deles com um conteúdo elevado, técnico bastante elevado, que nos vai criar bastantes dificuldades. Uma equipa uma das melhores, se não a melhor, em termos de bolas paradas, uma equipa com muita maturidade, seja em idade, com uma boa maioria dos jogadores para cima de 30, ou seja, representa muita maturidade, mas também maturidade de jogo, o que nos vai obrigar a ser, ou seja, o que vai acabar por acontecer, que eu acredito que vai, como eu disse inicialmente, ser jogo bastante equilibrado. وبالتالي كما ذكرت من قبل زميلي الذي يدير دفة فريق الخصم هو يعمل بشكل مرتب ومنظم لفريقه دفاعيا، فريق متواضع، فريق يتمتع بالاستمرارية وأيضا التنظيم الدفاعي. وبالنسبة للجانب الهجومي فريق يتمتع بلعيبة ذو فاعلية متطورين فنيا للغاية، عندهم نضوج كروي يخلق صعوبات على أي فريق يواجهوه، بالأخص في الضربات الثابتة فريق من أفضل الفرق وليس الأفضل في الضربات الثابتة والركنية. وبالتالي كما ذكرت من قبل يجب أن نكون في أقصى درجات التركيز، وأنها سوف تكون كما ذكرت من قبل مباراة متزنة بهذا الحدث. Vamos precisar de ser uma equipa bastante concentrada estrategicamente, uma equipa com jogadores que respeitam, que têm que respeitar as suas funções, uma equipa ambiciosa, corajosa, com e sem bola, uma equipa que procura estar à sua imagem, na sua identidade, ou seja, uma equipa que procura ser ofensiva, como sempre foi, uma equipa que procura criar oportunidades de golo nos três corredores, os laterais e o corredor central, esperando que consigamos ser eficazes
de maneira a podermos concretizar as oportunidades que vamos criar, porque tenho a certeza que vamos criar oportunidades, esperando que consigamos ser eficazes de forma a podermos fazer mais golos que o nosso adversário. وبالتالي فريقنا يجب أن يتمتع بتركيز فني واحترام المهمات داخل أرضية الملعب، أن نكون نتمتع بالشجاعة والشغف بكرة وبدون، وأن نظهر هويتنا الهجومية كما نحن دائما نظهرنا عن طريق الثلاث ممرات وخلق الفرص الكافية، الممر الأيمن والممر الأيسر والممر الأوسط. وأتمنى أن نتمتع بالفاعلية لتسجيل الفرص التي سوف يتم خلقها غدا، وبإذن الله سوف نخلق العديد من الفرص غدا. كابتن وليد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مباراتنا مع الفريق التايلندي بوريرام يونايتد، فريق قوي، فريق منظم، بطل الدوري التايلندي. بتكون المباراة مباراة صعبة على الفريقين، ونتمنى أن نقدم الأداء المطلوب منا إن شاء الله، ونقدر نتأهل للدور نصف النهائي إن شاء الله. All right, make sure to state the media of the organization you represent. محمود من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. سؤالي للكابتن وليد. كابتن، شاركت في العديد من النسخ من بطولة دوري أبطال آسيا، ولديك كم هائل من الخبرات الفنية. ما الذي يحتاجه الشباب الأهلي في التقدم أكثر للبطولة واستعادة ذكريات الوصول إلى المباراة النهائية كالذي حدث في سنوات سابقة؟ طبعا كل بطولة لها ظروفها، وهذه من النسخ الصعبة. تقريبا المستويات متقاربة بين الفرق، وشفنا خروج فريق الهلال وأمس خروج فريق السد. ما تقدر تتكهن بنتائج المباريات، وفريقنا على أتم الاستعداد أنه يقدم الأداء المطلوب منه، أنه يوصل لأبعد نقطة إن شاء الله في البطولة إن شاء الله. عبد الغني عوض، جريدة الرياضية. بعد خروج الهلال طبعا سؤال الكابتن باولو. بعد خروج الهلال والسد وطموح الفريق التايلاندي، من شوية المدرب قال أنا جاي عشان أنافس مش جاي لمجرد المشاركة. كيف يتصدى الكابتن باولو لطموحات الفريق التايلاندي، وخصوصا ان هو اتكلم كلام كويس جدا عنه وقال ان هو فريق منظم وفريق مرتب وبطل الدوري التايلاندي؟ ماذا اعددت يا باولو لمواجهة هذا او لمواجهة طموح هذا الفريق التايلاندي؟ شكرا. Então, Mr. Depois da eliminatória da equipa do Hilal, depois da eliminatória da equipa do SAD e também essa competição, vamos apanhar dentro uma equipa forte. O treinador deles falou que estão preparados e também você falou que é uma equipa que ganhou como várias vezes a liga deles, uma equipa que está bem organizada dos dois partes. Como você pode parar ou paralisar isso? Bem, como sabem, o nosso clube já não está nestas competições desde praticamente 2015. Desde 2017, com a unificação do clube e a preparação de construir uma equipa capaz de poder chegar a estas competições e poder competir como está a competir. Por isso, já no jogo anterior, falei na importância e na capacidade que o nosso presidente e o nosso clube têm tido para construir essa equipa. وبالتالي كما ذكرت من قبل، الفريق تقريبا من 2015 أو 2017 بالنسبة لمرحلة التحضير لبناء الفريق قادر على التواجد والتنافس كما ذكرت في المباراة الماضية. Temos uma equipa bastante jovem, que a maioria deles é a primeira vez que está a competir neste tipo de competição. Mas tudo aquilo que nós temos vindo a fazer é por mérito próprio. Claro, havendo equipas importantes, como referiu, que saíram, demonstra o equilíbrio e a qualidade desta mesma competição. Infelizmente para nós, durante esta época, não só neste momento, não temos a possibilidade de ter todo o plantel, ou seja, todos os jogadores disponíveis
para poder tomar as minhas decisões no início e durante o jogo, mas confiantes de poder competir neste jogo a um bom nível, confiante pelos jogadores que temos, pela capacidade que temos, de podermos superar este difícil adversário e podermos continuar nesta competição. وبالتالي تم بناء فريق للتواجد والتنافس كما ذكرت من قبل عن طريق ما تم فعله من رئيس النادي. وفريقنا يافع للغاية، تمتع بلعيبة صغيرين في السن، أغلبية هذه اللعيبة لم تتواجد في مثل هذا الموقف التي نتواجد فيه الحين، عن طريق إقصاء فرق مثل زي السد والهلال كما حضرتك ذكرت. هذا يدعو إن لقوة وتوازن وتقارب مستويات هذه البطولة. للأسف الشديد لا نتمتع بتواجد جميع اللعيبة في أروقة الفريق لاتخاذ القرارات بالنسبة لمن سيبتدي المباراة ومن هم سيكون في الاحتياط، ولكن واثق في قدرتنا وقدرة لاعبتنا عن تخطي هذه المهمة الصعبة والذهاب لأبعد نقطة وتخطي المرحلة القادمة. Como tem analisado a nossa equipa, uma equipa que gosta, dentro da minha imagem, de jogar ao ataque, que de procurar situações de golo, super ofensiva, ambiciosa, corajosa para poder ganhar jogos, e é aquilo que nós queremos fazer amanhã, dentro da nossa identidade, e dar continuidade a todo este processo, se Deus quiser, até ao fim. وبالتالي كما ذكرت فريقنا فريق هجومي يتمتع بالشغف والطموح وإظهار هويتنا، وبإذن الله تعالى أن نتخطى خصم غدا تمام بإذن الله والتكملة للنهائي. عبد الله الزهراني، صحيفة الشرق الأوسط. طبعا سؤالي للكابتن وليد، في البداية نحييك في المملكة العربية السعودية. اليوم كابتن، كيف شايف الأجواء في المملكة، وماذا عنكم أنتم اليوم كلاعبين؟ هل الفريق مؤهل لتحقيق بطولة النخبة الآسيوية؟ شكرا. طبعا وجودنا لنا هدف، يعني إن شاء الله نحن نسعى لهذا الهدف، وما أقول لك أن البطولة هذه سهلة. طبعا لازم أنت تعاني لكي توصل للمباراة النهائية. مثل ما قال المدرب، الفرق تقريبا حظوظها كلها متساوية وما في خصم سهل. كل المباريات بتكون صعبة، واللي يعني يبغى يسعى للوصول لازم يقاتل ويجتهد أكثر إنه يقدر يوصل للمباراة النهائية إن شاء الله. Final question. طارق. طارق بوساحة، SNTV. سؤالي للمدرب، يعني عطفا على كلامه في غيابات الفريق، يعني خاصة وضغط المباريات في الدوري والمباريات مقارنة بالفريق الذي سينافسه، يعني آخر مرة لعب قبل 10 أيام أو شيء. كيف يعني سيتعامل مع هذا الريكفري وهذا التشالنج؟ Então, como depois ele como ouviu tudo que você falou e depois como falar tudo, como você vai liderar com uma carga de jogos, que quase a gente está jogando muitos jogos como durante a semana, como 2 jogos quase, e como você vai liderar com isso, sobretudo com o próximo jogo que é muito. Sim, essa é uma dificuldade que temos encontrado, sobretudo por a falta de rotações de jogadores para poder trazer frescura, mas também características diferentes onde o jogo pode pedir e que não temos, sobretudo em certos setores, mas procuramos e esperando ser inspirados também por tomarmos as melhores decisões, termos uma boa leitura durante o jogo, esperando não ter mais lesões, de forma a podermos competir dentro dos jogadores que nós temos disponíveis, com uma boa estratégia, mas com uma base daquilo que é a nossa qualidade de jogo, que é a nossa identidade, o nosso modelo de jogo.
وبالتالي أكيد هي صعوبة واجهناها في نقص وتدوير اللعيبة للياقة، واللعيبة اللي تمتع بهم هم لعيبة بخصائص مختلفة حسب تطلبات المباراة، وبالتالي نأمل أن نتمتع بالإلهام في هذه المباراة قبيل وأثناء المباراة مع تجنب إصابات اللعيبة، وأن نكون نتمتع بهويتنا التي دائما وأبدا نبرزها في جميع المباريات. All right, that's all. Thanks for your attendance. Thank you.